Good morning, class. Today we are going to start our first chapter mathematical logic. So logic हा जो वर्ड आहे हा डे टू डे लाईफमध्ये आपण बऱ्याच वेळा यूज करत असतो. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लॉजिक? सो लॉजिक इज अ सेन्सिबल रिझन बिहाइंड एनी ॲक्शन. सो व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ लॉजिक इन मॅथमॅटिक्स? सो आता मॅथमॅटिक्समध्ये बरेचसे थेरम्स आहेत, काही प्रॉपर्टीज आहेत, त्यांचे प्रूफ्स लिहित असताना आपण लॉजिकचा त्यामध्ये यूज करत असतो. अगेन वन सिम्पल ॲप्लिकेशन ऑफ लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट वी शॅल स्टडी इन दिस चॅप्टर. So our first point is statement. So what is the meaning of statement? It is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. जे सेंटेन्स either true असेल किंवा false असेल but not both simultaneously. It is called statement. For example, Delhi is the capital of India. Obviously, it is a true sentence. So that means it is the example of statement. सो दिलेले स्टेटमेंट्स डिनोट करण्यासाठी तुम्ही स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर याचा यूज करू शकता. अँड इफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट हॅज ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल टी. अँड इफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट हॅज ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल एफ. सो अवर सेकंड एक्झाम्पल इज 5 is greater than 6. So it is a false statement, hence it has truth value capital F. Third example, India is my country. Whether it is true or false. So India मधील पर्सनसाठी हे स्टेटमेंट ट्रू असेल, बट आउट ऑफ द इंडिया हे सेंटेन्स फॉल्स असणार आहे. सो दॅट मीन्स या सेंटेन्सची ट्रूथ व्हॅल्यू ही पर्सन टू पर्सन व्हॅरी होती, किंवा या सेंटेन्सची ट्रूथ व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन द रेफरन्स फॉर द प्रोनाउन माय. सो दॅट मीन्स गिवन सेंटेन्स इज नॉट स्टेटमेंट. सो इट इज कॉल्ड open sentence. So that means open sentence, it is the sentence whose truth value vary from person to person or depend upon any condition. It is called open sentence. For example, he is a good person. So whether it is true or false, we can't say it is true sentence or false because its truth value depends upon the reference for the pronoun he. So open sentences are not statements. Again, imperative sentences, interrogative sentences, and also exclamatory sentences are not statements. So first example, will you help me? It is the question, so that means interrogative sentence, which is not statement. Second example, shut the door. It is simply order, so that means imperative statement. Sentence which is not statement. Third one, may God bless you. It is exclamatory sentence, hence it is not statement. Fourth one, sin square x plus cos square x is equal to 1, where x is any real number. It is the first fundamental identity in trigonometry. So it is a true statement, since mathematical identities are true statements always. So it has truth value capital T. Fifth one, the sum of cube roots of unity is 1. आता तुम्ही 11th मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी केलेला आहे. कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आपण क्यूब रूट ऑफ युनिटी हा पॉईंट देखील स्टडी केलेला आहे. सो व्हॉट आर द क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेअर. सो द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी, दॅट मीन्स ओमेगा स्क्वेअर plus omega plus 1 is equal to 0. So that means given statement is false, hence it has truth value capital F. So our next point is logical connectives and compound statement. So जर तुम्हाला दोन स्टेटमेंट्स दिलेले असतील तर वेगवेगळे वर्ड्स यूज करून आपण ते दोन स्टेटमेंट्स कंबाईन करू शकतो किंवा जॉईन करू शकतो, आणि तयार होणाऱ्या नवीन स्टेटमेंटलाच आपण कंपाऊंड स्टेटमेंट असं म्हणतो. सो अँड, or, not, if, then, if and only if are the words are called logical connective. याचा यूज करून आपण दोन स्टेटमेंट्स कनेक्ट करू शकतो. सो हे तुम्हाला एक टेबल दिलेला आहे. सो फर्स्ट सेकंड कॉलममध्ये तुम्हाला काही कनेक्टिव्स दिलेले आहेत, अँड, ऑर, नॉट, इफ, देन, इफ अँड ओनली इफ. नेक्स्ट कॉलम इट इज फॉर सिम्बॉल, अँड लास्ट कॉलम फॉर कंपाऊंड स्टेटमेंट. सो आता जर अँड या वर्डचा यूज करून जर तुम्ही दोन स्टेटमेंट्स जर कंबाईन केली असतील किंवा जॉईन केली असतील तर त्या कंपाऊंड स्टेटमेंटला कंजंक्शन असं म्हटलं जातं. इफ जर तुम्ही ऑर हा जर कनेक्टिव्ह यूज केलेला असेल तर तयार होणाऱ्या कंपाऊंड स्टेटमेंटला
डिसजंक्शन म्हटलं जातं. अँड इफ जर तुम्ही कनेक्टिव्ह नॉट जर यूज केलेलं असेल तर त्या कंपाऊंड स्टेटमेंटला निगेशन म्हटलं जातं. अँड नेक्स्ट कनेक्टिव्ह इफ देन सिम्बॉल असेल वन साइडेड ॲरो अँड द कंपाऊंड स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड कंडिशनल ऑर implication. And last connective is if and only if. The symbol is two-sided arrow and the compound statement is called biconditional or double implication or equivalence. Thank you.